Tokyo, agosto de 1945. La madrugada que como una sombra gruesa soba los pasillos silenciosos del Estado Mayor Imperial. Las lámparas apenas iluminan las mesas repletas de mapas, líneas rojas, cálculos apreurados y hojas que nadie quiere mira. En una sala estrecha, con olor sudor rancio y papel húmedo, un joven oficial sostiene un informe recién decodificado. Sus manos tiemblan antes de entregarlo a su superior. El general lo recibe sin pronunciar palabra, abre el documento. Leo antes estas estimaciones, 296 soldados estadounidenses para un posible desembarco en Kyushu. Era un número enorme, pero manageable, al menos en teoría. Pero informe no se país a los anteriores. Lo repasa con lentitud. Luego vuelve a leerlo. Y entonces entiende. 203-4343. Personal estadounidense destinado a operaciones de invasión. Un número que no solo aplasta las defensas previstas, sino que disuelve cualquier esperanza de victoria. Es la revelación de una derrota que ya estaba escrita antes de comenzar. El general deja que el informe sobre la mesa. La habitación permanece en silencio, como si incluso el sonido temiera entrar allí. Era el momento en que Japón comprendía que toda su planificación se había construido sobre un cálculo falso, y ese cálculo estaba a punto de redefinir la historia. En los últimos meses de 1944, el imperio japonés avanzaba por un corredor cada vez más estrecho, lo que alguna vez fue una red extensa de bases, suministros y posiciones estratégicas por todo el Pacífico se había convertido en un mapa plagado de vacíos. Las rutas marítimas estaban estranguladas por submarinos estadounidenses. La aviación naval japonesa, Antonio Temida, apenas podía sostener misiones básicas, y las ciudades del archipiélago vivían bajo la amenaza constante de los B-29 que cruzaban el cielo sin oposición efectiva. La guerra, que comenzó con una ofensiva espectacular, había entrado en una fase de desgaste que Japón simplemente no podía resistir. En el Estado Mayor Imperial, la pregunta ya no era si Estados Unidos intentaría invadir, sino cuándo y dónde. En Tokio se debatía lo impensable, la necesidad de preparar al país entero para una batalla final en suelo propio. La operación Ketsugo, el plan defensivo último, exige una movilización nacional total. Militares, reservistas, ancianos, estudiantes, todos serían llamados a resistir el desembarco estadounidense. Era una estrategia desesperada, basada más en espíritu que en capacidad real. A finales de 1944, los oficiales de inteligencia japonesa comenzaron a estimar la magnitud del posible ataque estadounidense. Había consenso en un punto. Kyushu sería el primer objetivo. Sus playas abiertas, su distancia relativamente corta desde Okinawa y su valor estratégico para operaciones posteriores la conversión en la opción más lógica. Pero las capacidades del adversario eran cada vez más difíciles de medir. La red de espionaje en el Pacífico se había difuminado, las comunicaciones interceptadas disminuían y la información fiable era escasa. Aún así, se elaboraron cálculos. Y la cifra que emergió fue 296. Era grande y sin duda alarmante, pero encajaba dentro de los parámetros que la mentalidad japonesa aún consideraba posibles. Se elaboraron planes defensivos basados en ese número. Se decidió reforzar las playas del sur de Kyushu, almacenar municiones, levantar posiciones de artillería en los acantilados, y entrenar a las recién formadas milicias civiles. Todos estos movimientos se realizaron bajo la convicción de que un desembarco estadounidense, aunque masivo, sería enfrentable si se lograba infligir suficientes bajas para desmoralizar al enemigo. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, la maquinaria estadounidense se movía con una precisión industrial que Japón no podía igualar. La campaña de Filipinas estaba por resolverse,
la ofensiva iría desde las Marianas Crecía sin descanso, while la US Navy operaba con una cantidad de portaaviones impensable apenas 2 años antes. Cada operación estadounidense no solo era ejecutada con recursos vastos, sino con un ritmo que superaba cualquier capacidad japonesa de respuesta. A comienzos de 1945, Japón evaluó el estado de su armada y descubrió que era prácticamente inexistente. Numerosos buques estaban hundidos en reparación o sin combustible para operar. La aviación apenas podía sostener misiones defensivas. En tierra, las divisiones destinadas a Kyushu tenían una mezcla de veteranos cansados, reclutas apreurados y armamento que en muchos casos databa de la Primera Guerra Mundial. A pesar de todo, Tokio creyó que una defensa tenaz podría equilibrar la balanza. El escenario era sombrío, pero la esperanza residía en un era fundamental, la subestimación de la magnitud estadounidense. En Washington, los planes eran muy distintos. La operación Downfall, el proyecto de invasión del archipiélago japonés, contemplaba una movilización que superaba cualquier campaña anterior en la historia norteamericana. La primera fase, Olympic, buscaba podrás de Kyushu. La segunda, Coronet, tenía como objetivo principal la llanura de Kanto y Tokio mismo. Para sostener ambas fases, Estados Unidos requería una concentración humana y material sin precedentes. Sin embargo, esta realidad no alcanzó a filtrarse completamente en los cálculos japoneses. La inteligencia nipona seguía apoyándose en informes parciales, fotografías aéreas limitadas y una lectura incompleta de los movimientos estadounidenses en Filipinas, Guam, Tinian y Okinawa. Mientras el enemigo reunía divisiones enteras, Japón seguía confiando en que enfrentaría a un contingente de menos de 300 soldados. Ese número, respaldado por análisis apreurados, se convirtió en la base de toda la estrategia defensiva. Pero bajo la superficie de estas estimaciones, ya se formaba una discrepancia enorme entre lo que Japón esperaba y lo que realmente se acercaba por el horizonte del Pacífico. Y esa discrepancia estaba a punto de ampliarse, aún más conforme Estados Unidos aceleraba sus preparativos logísticos para la mera operación anfibia planificada en la historia moderna. Mientras Japón realizaba sus últimas estimaciones defensivas, Estados Unidos consolidaba un aparato militar cuya escala no tenía comparación en la historia contemporánea. En 1945, la industria norteamericana había alcanzado un ritmo de producción que transformaba cada mes de guerra en un incremento exponencial de poder. Lo que Japón imaginaba como una operación limitada era, en realidad, el resultado final de años de expansión logística, doctrinal y tecnológica. Y ese proceso estaba a punto de volcar sobre el archipiélago japonés con una intensidad imparable. La US Navy, devastada en Pearl Harbor 4 años antes, era ahora la flota más grande jamás reunida por una sola nación. Más de 100 portaaviones, entre pesados, ligeros y de escolta, operaban entre Filipinas, las Marianas y Okinawa. Cientos de transportes de tropas, buques hospital. Cargueros y escoltas aguardaban órdenes en puertos que bulían de actividad día y noche. A ello se sumaba el dominio aéreo absoluto que ejercían los B-29 desde Saipan, Tinian y Guam, junto con numerosos grupos de cazas y bombarderos tácticos que ya no encontraban una resistencia seria sobre Japón. Pero la verdadera magnitud de la preparación estadounidense se medía en personal humano. En un informe consolidado en la primavera de 1945, los planificadores de Downfall calcularon que 203,4343 militares y personal auxiliar serían requeridos para sostener una invasión prolongada del Japón continental. No todos desembarcarían al mismo tiempo, pero todos formaban parte del enorme engranaje estratégico destinado a aplastar cualquier resistencia. Divisiones de infantería, marines, unidades médicas, ingenieros, logística, aviación, personal de apoyo y una estructura de guerra completa,
diseñada para actuar con autonomía y mantenerse operativa durante meses, sin importar las pérdidas iniciales. ¿Por qué este número no llegó a Tokio? Las razones eran múltiples y profundamente estructurales. La inteligencia japonesa había perdido su capacidad de reunir información fiable desde 1943. La caída de las Marianas, y con ella, de su avanzada cadena de reconocimiento, privó a Japón de observación directa sobre los movimientos estadounidenses en el Pacífico Central. El espionaje, débil desde el principio, prácticamente desapareció frente a la contrainteligencia aliada. Y las intercepciones de radio, antes un recurso valioso, se volvieron inútiles cuando Estados Unidos perfecciona sus sistemas de cifrado y redujo la exposición de comunicaciones sensibles. Además, Japón seguía interpretando los patrones de guerra estadounidenses con modelos mentales del comienzo del conflicto. Operations con grupos de portaaviones limitados, desembarcos a escala relativamente reducida y progresión lenta entre islas. Pero desde 1944, Estados Unidos ya había demostrado que podía realizar ofensivas simultáneas en múltiples frentes, sostener flotas gigantescas y reemplazar pérdidas materiales en semanas. Esta transición estratégica pasó inadvertida para muchos en Tokio, donde la idea de una invasión de masa de un millón de soldados parecía simplemente absurda. Mientras tanto, en Estados Unidos, el cálculo no era optimista. La invasión de Japón se anticipaba como una de las campañas más sangrientas de toda la guerra. Las proyecciones iniciales hablaban de cientos de miles de bajas estadounidenses solo en la primera fase. Okinawa había demostrado lo que esperaba a las fuerzas invasoras: túneles, posiciones fortificadas, kamikazes, resistencia fanática. Por eso la cifra de 2 millones no era una demostración de fuerza innecesaria. Era un intento de asegurar que la operación pudiera sostenerse sin desmoronarse bajo el peso de las pérdidas previstas. En Japón, sin embargo, esas realidades no figuraban en los informes. Los planificadores del Estado Mayor Imperial seguían convencidos de que podían obligar a Estados Unidos a negociar mediante un sacrificio masivo. Una nación entera seria movilizada, civiles armados con lanzas de bambú, estudiantes convertidos en voluntarios de choque, mujeres entrenadas en primeros auxilios y defensa básica. Era una visión dramática y desesperada, sostenida por un dogma que priorizaba el espíritu sobre los recursos tangibles. Pero por más que Japón extendiera sus preparativos defensivos, el abismo entre su percepción y la realidad estadounidense crecía día tras día. Cuando la inteligencia japonesa finalmente accediera a los datos reales, comprendería que la invasión no iba a ser una prueba de resistencia, sino un choque aplastante entre dos escalas completamente distintas de poder militar. Y de ese choque emergirían los ángulos humanos, tácticos, tecnológicos y psicológicos que definirían la última etapa de la guerra. El fracaso de la inteligencia japonesa fue uno de los pilares que sostuvo la falsa convicción de que Estados Unidos desplegaría menos de 300 invasores. Japón había construido su planificación sobre un sistema que, desde 1942, levaba mostrando señales claras de agotamiento. La caída de sus posiciones avanzadas, la pérdida progresiva de recursos tecnológicos y la destrucción de unidades especializadas en reconocimiento habían reducido la capacidad de obtener datos precisos. A medida que Estados Unidos avanzaba por el Pacífico Central, la capacidad nipona de observar, interceptar o interpretar movimientos enemigos se desmoronaba. Los reportes que llegaban a Tokio se basaban en fragmentos, fotografías aéreas antiguas, rumores de prisioneros, algunas intercepciones sueltas y extrapolaciones optimistas. Con tan poca información, el Estado Mayor Imperial tuvo que rellenar los vacíos con suposiciones. Y esas suposiciones tomaron la forma de un error fatal.
crea que Estados Unidos actuaría con la misma escala que en campañas anteriores, sin considerar la magnitud creciente de su producción industrial, logística naval y poder. La inteligencia estadounidense, por otro lado, había logrado un dominio casi absoluto. La falta de señales japonesas interceptables, la neutralización de espías nipones y la supremacía en descifrado permitieron a las fuerzas aliadas operar con una transparencia mínima. Lo que Japón veía era apenas la sombra de lo que realmente se gestaba en el Pacífico. En ese silencio, Tokio proyectó un enemigo más pequeño del que existía, y esa ilusión se convirtió en la base de una estrategia que jamás podría sostenerse frente a la escala real de la invasión. Este vacío de información, más que cualquier superioridad tecnológica o numérica, marcó el principio de la derrota psicológica que vendría más adelante. Mientras los comandantes debatían números, mapas y estimaciones, la población japonesa vivía una realidad paralela marcada por el miedo y la incertidumbre. Las autoridades habían comenzado a difundir mensajes intensos sobre la defensa final del archipiélago. En ciudades como Kagoshima, Kumamoto o Miyazaki, los carteles de propaganda insisten en la necesidad de prepararse para una lucha casa por casa, sin importar edad o condición. Los estudiantes eran instruidos en técnicas básicas de combate, los ancianos eran organizados en grupos de vigilancia, las mujeres aprendían primeros auxilios y, en muchos casos, recibían armas improvisadas. Los relatos de civiles de 1945 reflejan un clima denso, cargado de ansiedad. Muchos sabían que la guerra ya estaba perdida a nivel estratégico, pero seguían escuchando discursos oficiales que hablaban de sacrificio, resistencia y victoria moral. En los refugios antiaéreos, las conversaciones giraban en torno a rumores. Un desembarco en Kyushu, batallas que llegarían a las costas, órdenes de evacuar áreas agrícolas para preparar campos de defensa. Sin embargo, lo más trágico era que la movilización civil se basaba en una idea equivocada del tamaño del enemigo. Las lecciones de Okinawa ya habían mostrado la brutalidad del combate terrestre, pero pocos imaginaban que Estados Unidos estaba reuniendo más de 2 millones de personas para operaciones en Japón. Si se hubiera conocido esa cifra, incluso el liderazgo más radical habría comprendido que una resistencia prolongada sería un sacrificio inútil. El pueblo japonés se preparaba para una lucha que creía posible, pero la realidad, oculta tras cálculos incompletos, era que la balanza no podía equilibrarse. Era un país entero empujado hacia un destino que no conoce con exactitud, sostenido por una información que nunca reflejó la magnitud del peligro real. Para entender por qué Estados Unidos podía desplegar una fuerza de más de 2 millones de personas, hay que observar el sistema que lo sostenía. La movilización norteamericana era una combinación de potencia industrial, eficiencia administrativa y coordinación militar que ningún otro país había logrado durante la guerra. Cada división enviada al Pacífico se apoyaba en una red inmensa de fábricas, puertos, convoys, hospitals, estaleros y oficinas logísticas. A principios de 1945, los puertos de la costa este estaban saturados de actividad. Cargueros repletos de tanks, jeeps, munitions, combustible y suministros pasan en convoys constantes hacia Guam, Ulithi, Leyte y Okinawa. Los transportes de tropas embarcaban decenas de miles de soldados recién entrenados, mientras unidades veteranas regresaban brevemente a reorganizarse antes de ser enviadas nuevamente al frente. Cada movimiento era medido, registrado y supervisado por comandantes experimentados y por una burocracia militar que funcionaba como una máquina perfectamente engrasada. El objetivo era claro, garantizar que, cuando comenzara la invasión de Japón, no faltara nada. Número de divisions, reemplazos, hospitals de campaña, combustible, artillería naval, avions,
ingenieros to do debia esta disponible desde el primer día. Y para lograrlo, los planificadores no podían arriesgarse a estimaciones bajas. Por eso, el número final, 203443, no representaba solo tropas de combate, sino la estructura completa de apoyo necesaria para sostener la mera operación anfibia jamás concebida. Japón nunca vio venir esa escala porque jamás había construido un sistema equivalente. La guerra total estadounidense era una maquinaria continental, mientras que la defensa japonesa dependía de recursos cada vez más limitados. Era una diferencia estructural que no podía ser compensada con voluntad ni sacrificio. Y esa diferencia pronto revelaría todas sus consecuencias, dando forma a los ángulos tácticos, tecnológicos y estratégicos que definirían el desenlace. En Tokio, la brecha entre la percepción y la realidad no solo se reflejaba en las cifras, también se manifestaba en una lucha interna por definir la estrategia final. El ejército y la marina imperial, dos instituciones que rara vez trabajan con plena coordinación, se enfrentaban en discusiones complejas que nunca lograron converger en un plan unificado. Para el ejército, la prioridad era fortalecer y movilizar a toda la población capaz de sostener un arma. Para la marina, debilitada casi hasta la extinción, la defensa debía centrarse en tácticas desesperadas, ataques suicidas, emboscadas nocturnas y el uso de las últimas embarcaciones rápidas disponibles. La fractura entre ambos cuerpos generó interpretaciones distintas sobre la magnitud del enemigo. Mientras el ejército aceptaba la cifra de 296 como razonable, la marina sospechaba que los estadounidenses podrían reunir una fuerza mucho más, pero carece de recursos para confirmarlo. En Washington, entretanto, la coordinación era diametralmente opuesta. El Estado Mayor Conjunto, compuesto por líderes con una visión estratégica compartida, definía cálculos basados en inteligencia sólida, discusiones colegiadas y proyecciones logísticas precisas. La diferencia entre ambos sistemas de liderazgo era evidente. Japón decidía desde suposiciones, Estados Unidos desde datos. Tokio mantenía debates internos sobre la moral, el sacrificio y la lucha hasta el último hombre. Washington hablaba de números, mapas, producción industrial y eficiencia operativa. Cuando dos formas de planificar se encuentran tan alejadas en su fundamento, la balanza de la guerra deja de ser cuestión de voluntad y se transforma en cuestión de estructura. Y esa estructura, en 1945, favoreció completamente a Estados Unidos. Este choque de liderazgos marcaría el camino hacia la fase decisiva del conflicto, cuando las cifras correctas empezaron a filtrarse hacia quienes debían tomar decisiones finales. El poder tecnológico estadounidense era otro factor que hacía imposible para Japón comprender la verdadera escala de la amenaza. La capacidad de producir portaaviones de forma masiva, de equiparlos con aviones de última generación y de sostenerlos con sistemas logísticos redundantes convirtió al Pacífico en un entorno casi completamente controlado por Estados Unidos. La Marina Imperial, antaño competente y experimentada, ya no podía contrarrestar este dominio. Con cada mes que pasaba, la brecha tecnológica crecía. Radar, comunicaciones cifradas, motores más potentes, artillería naval de largo alcance, bombarderos estratégicos, cada elemento ampliaba la ventaja estadounidense. Mientras Japón instalaba radars improvisados en montañas y acantilados, Estados Unidos coordinaba flotas enteras mediante redes de comunicación seguras y resistentes a interferencias. Mientras Japón fabricaba aviones con materiales escasos y pilotos con pocas horas de vuelo, los estadounidenses enviaban oladas de aparatos modernos pilotados por tripulaciones entrenadas en simuladores y academias especializadas. A nivel táctico, esta superioridad significaba
que Estados Unidos podía mover divisions enteras sin preocuparse demasiado por ser detectado. El silencio informativo en el Pacífico no era accidental, era la consecuencia de tecnologías que Japón no podía replicar. Cada portaaviones, cada base aérea, cada convoy era parte de un ecosistema militar que funcionaba con precisión industrial. Ante esta realidad, la cifra de 296 invasores se volvía aún más ilusoria. Ninguna tecnología japonesa podía verificar, cuestionar o actualizar esa estimación. La guerra moderna ya no dependía solo del valor del soldado o de la habilidad del comandante. Dependía de la capacidad de recopilar información y de coordinar fuerzas a gran escala. Y en esto, Estados Unidos había alcanzado una hegemonía total. El resultado era inevitable. La invasión planeada no sería un choque equilibrado, sino el despliegue de la mayor concentración de poder militar de la era. Para entender completamente el contraste, es necesario observar cómo ve Estados Unidos la situación. Desde la perspectiva estadounidense, la invasión de Japón era un desafío de proporciones monumentales. Las lecciones de Iwo Jima y Okinawa habían dejado claro que la resistencia japonesa sería feroz, metódica y fanática. Los analistas estimaban que una invasión terrestre podría causar cientos de miles de bajas estadounidenses y quizás millones de muertos japoneses. Por eso, para Washington, la única forma de asegurar la victoria era mediante una concentración abrumadora de fuerzas. Lejos de ser un exceso, los más de 2 millones de efectivos eran una medida preventiva. La US Army y la US Navy querían evitar un desgaste prolongado que pudiera paralizar la campaña. La visión enemiga estaba basada en un respeto cauteloso hacia la defensa japonesa. Sabían que cada metro de terreno sería disputado. Sabían que las montañas de Kyushu estaban llenas de túneles, bunkers y artillería escondida. Sabían que la población civil podría participar activamente en la resistencia. Y sabían que la moral japonesa seguía siendo un factor impredecible. Por eso la escala de downfall no buscaba igualdad, buscaba saturación. La idea era destruir la capacidad japonesa de sostener una defensa coherente desde el primer momento, con un número masivo de tropas, aviones, barcos y recursos que no dejara margen para una recuperación. Desde la perspectiva estadounidense, era la única vía hacia una victoria rápida que evitara una catástrofe mayor. Y mientras Estados Unidos veía una campaña potencialmente devastadora, Japón seguía creyendo que enfrentaría una fuerza mucho menor. Ese desajuste en la percepción del enemigo seria criticó cuando la realidad por fin saliera a la luz. En el verano de 1945, la guerra en el Pacífico avanzaba hacia un punto de presión que ya no permitía ilusiones. Tokio había resistido una campaña aérea devastadora, había perdido sus posiciones exteriores y sufría un colapso económico que se agravaba cada semana. Sin embargo, en los pasillos del Estado Mayor Imperial persistía la convicción, forzada, pero aún viva, de que un desembarco estadounidense podría transformarse en una oportunidad final para infligir bajas masivas y obligar a Washington a negociar. Esa esperanza se sostenía todavía en la estimación de que el enemigo enviaría cerca de 300 soldados para atacar Kyushu. Pero a medida que entraba agosto, comenzaron a llegar informes fragmentados desde Manchuria, Formosa, Corea, e incluso desde diplomáticos japoneses aún activos en países neutrales. Las señales eran inconsistentes, pero todas insinuaban lo mismo. Estados Unidos reunía fuerzas más superiores a lo esperado. Los convoys detectados en la zona de Filipinas parecían transportar más efectivos de los previstos. Las bases en las Marianas se expandían con demasiada rapidez. Y el movimiento constante de portaaviones y buques anfibios alrededor de Okinawa sugería un despliegue de escala continental. En Tokio, los oficiales más jóvenes empezaron a revisar los cálculos básicos. Si Estados Unidos planeaba sostener una operación prolongada,
no seria logico que signara al menos un millón de personas entre combatants, apoyo y logistica, no era esa la manera estadounidense de opera desde 1943. Como podía sostenerse el número de 296, cuando cada informe agrego mostraba un incremento constante en la cantidad de barcos y aviones enemigos. A pesar de estas dudas, la estructura jerárquica japonesa no facilitaba correcciones. La cifra original estaba integrada en todos los planes defensivos. Cambio significaba admitía que toda la estrategia de Ketsugo se había basado en una premisa frágil. Era un reconocimiento que pocos líderes estaban dispuestos a asumir en un momento de presión existencial. El punto de inflexión llegó en una reunión celebrada a finales de julio, cuando un grupo de analistas del ejército presentó una estimación revisada que contradecía por completo los cálculos oficiales. Según los datos reunidos de fuentes diplomáticas y reports indirectos, el número total de personal estadounidense destinado a la invasión, incluyendo reservas, apoyo naval y unidades médicas, superaba los 2 millones. Los analistas no lograban establecer una cifra exacta, pero la tendencia era inequívoca. La escala era colosal, muy superior a cualquier escenario imaginable meses antes. El informe genera un silencio tenso. Algunos altos mandos lo rechazaron de inmediato. Otros pidieron pruebas que no podían obtenerse. Pero había quienes, observando el deterioro continuo de las defensas japonesas, comprendieron que la economía de guerra estadounidense era capaz de ello y más. Mientras estas discusiones se desarrollaban en Tokio, Estados Unidos ajustaba su maquinaria con precisión metódica. Las divisiones designadas para Olympic, el primer golpe en Kyushu, se estaban reorganizando en Filipinas y Okinawa. Los buques de transport se abastecían con suministros per meses. Los hospitales de campaña se preparaban para recibir decenas de miles de heridos. La planificación estadounidense no dejaba espacio para improvisaciones. Cada movimiento reflectaba una estrategia destinada a aplastar cualquier resistencia desde el primer día. Hacia comienzos de agosto, la brecha entre la estimación japonesa y la realidad estadounidense era tan amplia que no podía ser ignorada. Los reports que llegaban a través de canales diplomáticos desde Europa y Rusia confirmaban que Washington estaba movilizando la fuerza invasora de la historia moderna. Para algunos líderes japoneses, esta revelación no fue solo un dato alarmante, fue el reconocimiento de que cualquier defensa terrestre sería una catástrofe para la nación. Aún así, la estructura militar mantenía oficialmente la cifra de 296, como un eco persistente de un era que se había convertido en política. El clímax estaba cada vez más cerca. La presión militar, económica y psicológica sobre Japón alcanzaba un punto crítico. La posibilidad de una invasión de 2 millones de personas no era una hipótesis aislada, sino un hecho que resonaba en cada análisis, cada informe, cada conversación entre oficiales. Y justo cuando Japón comenzaba a comprender la magnitud real de la amenaza que se acercaba, el mundo sería sacudido por una serie de acontecimientos que modificarían por completo el curso de la guerra, y forzarían el 6 de agosto de 1945, cuando Hiroshima era una ciudad viva que disputaba entre ciclistas, obreros y estudiantes camino a clases, el Estado Mayor Imperial continuaba sus discusiones sobre la nueva información que sugería una invasión estadounidense de escala descomunal. Nadie en Tokio podía imaginar que, en cuestión de segundos, esos cálculos militares, ya de por sí inquietantes, quedarían oscurecidos por un acontecimiento tan brutal que dejaría sin sentido cualquier estrategia tradicional. A las 8:15 de la mañana, una luz blanca atravesó el cielo como si hubiese disparado el mismo. Lo que siguió fue un silencio absoluto y luego,
un rugido que barro edificios, puentes, familias enteras, y cualquier noción de realidad previa. En Tokio, los informes de una sola bomba, distrayendo una ciudad entera, parecían delirantes. Muchos oficiales asumieron que se trataba de una era, o incluso de propaganda enemiga. Pero cuando llegaron los detalles, el impacto psicológico fue tan profundo como la devastación física en Hiroshima. El pensamiento, que se repetía en las mentes de los líderes japoneses era devastador. Si Estados Unidos posee un arma así, ¿qué sentido tiene entonces un plan para detener 2 millones de soldados? Aún así, la reacción inicial no fue rendirse. La estructura militar japonesa, acostumbrada a soportar lo imposible, respondió con incredulidad y, en algunos casos, con una obstinación que lindaba en lo irracional. Algunos generales insistían en que EE.UU solo podía tener una o dos de esas bombas, y que si Japón resistía, el enemigo se vería obligado a negociar. Era una postura basada no en estrategia, sino en esperanza desesperada. 3 días después, el 9 de agosto, la bomba en Nagasaki derrumbó cualquier ilusión restante. Y como si el universo quisiera carga aún más el peso sobre los hombros de Japón, ese mismo día el ejército rojo lanzaba su ofensiva en Manchuria. Más de 1 millón de soldados soviéticos, atravesando las líneas japonesas como una ola imparable. Los líderes japoneses se vieron entonces atrapados entre fuerzas mucho más que ellos. Al este, Estados Unidos, con capacidad para destruir ciudades enteras o enviar millones de hombres. Al norte, la Unión Soviética, que había roto el pacto de neutralidad y avanzaba sin piedad. Hacia adentro, una población agotada, hambrienta, y un gobierno dividido entre 2 caminos imposibles. Lucha hasta el final o acepta la humiliación de la rendición. Fue en este momento crítico cuando el informe sobre los 203443 efectivos estadounidenses volvió a la mesa. No como una curiosidad analítica, sino como un recordatorio brutal de lo que realmente esperaba a Japón si rechazaba la rendición. En una reunión acalorada del Supremo Consejo para la Dirección de la Guerra, el ministro de Marina insistió en que la defensa de Kyushu sería un suicidio nacional. Ni un millón de civiles armados con lanzas de bambú podrá detener una fuerza así, afirmó. Otros replicaron que rendirse equivalía a perder el honor y entrega al emperador a manos extranjeras. La tensión era tan extrema que algunos oficiales discutían la posibilidad de un golpe interno para evitar la capitulación. En este ambiente, el emperador Hirohito fue informado al fin del número real estimado de tropas estadounidenses. Aunque se le mantenía al margen de muchos detalles tácticos, este dato era tan monumental que no podía ocultarse. Los asesores le explicaron que Estados Unidos no solo estaba preparado para invadir, sino que había acumulado suficientes reservas para una campaña de un año o más, con reemplazos, suministros y capacidad industrial inagotable. Hirohito escuchó en silencio, tal como lo hacía siempre, pero quienes estaban presentes describieron más tarde un cambio perceptible en su expresión. No era miedo, era algo más profundo. La comprensión de que la guerra no podía continuar sin aniquilar al país que él había jurado proteger. El clímax político llegó el 14 de agosto, cuando el emperador tomó una decisión sin precedentes. Intervenía directamente en el Consejo Supremo y ordenó la aceptación de la Declaración de Potsdam. Era un gesto que rompía con siglos de tradición imperial, pero también era el único modo de detener una espiral que solo podía terminar con Japón convertido en cenizas. Esa noche, mientras grababa su discurso para el pueblo japonés, la primera vez que una nación entera escucharía su voz, el informe de los 2 millones de soldados estadounidenses y las imágenes recientes de Hiroshima y Nagasaki formaban el telón de fondo invisible de cada palabra.
La guerra había alcanzado su punto de no retorno. Y Japón lo había comprendido demasiado tarde. La mañana del 15 de agosto de 1945, Japón despertó en un silencio extraño. Las sirenas no sonaban, los altavoces no anunciaban ataques inminentes, y en las calls, la gente se reunía frente a radios polvorientas. A las 2 del mediodía, una voz suave, distante y casi irreal, atravesó la estática. Era el emperador Hirohito. Por primera vez en la historia, hablaba a su pueblo. Sus palabras eran formales, casi poéticas. No nombraba la derrota directamente, pero todos entendieron el mensaje. La guerra había terminado. Japón aceptaba la declaración de Potsdam para preservar la existencia de la nación. Entre líneas, estaba implícito todo lo que había levado a ese momento, las bombas atómicas, la invasión soviética. Y el descubrimiento de que Estados Unidos había movilizado una fuerza tan gigantesca que ningún plan defensivo podía oponer resistencia. Las noticias se extendieron como un eco lento por cada rincón del archipiélago. En las bases militares, muchos soldados recibieron el anuncio con incredulidad. Algunos oficiales se negaban a aceptarlo. En ciertos puntos aislados, hubo intentos desesperados por impedir la rendición, con pequeños grupos que intentaron tomar estaciones de radio o destruir documentos imperiales. Pero ya era inútil. La estructura entera del país estaba agotada, y cualquier resistencia adicional solo habría acelerado su destrucción. Mientras tanto, en Washington y Pearl Harbor, el número 203443 digado junto a los planes de downfall comenzaba a adquirir un nuevo significado. No como una cifra para una invasión, sino como el retrato de una operación gigantesca que nunca sería necesaria. Había sido un arma psicológica, tanto como militar. Una demostración del nivel industrial y logístico que Estados Unidos podía alcanzar, incluso después de 4 años de guerra intensa. El 28 de agosto, los primeros elementos de las fuerzas estadounidenses aterrizaron en Japón, no para pelear, sino para ocupar. Lo hicieron sin disparar un solo tiro. En unos días, los mismos aeródromos y puertos que se habían preparado para recibir una luz de divisiones enemigas se llenaban de tropas que caminaban sin resistencia, observados por civiles que evitaban el contacto visual y soldados japoneses que escondían su vergüenza bajo cascos desgastados. La escena era casi surrealista. Tokio, que se había preparado para una batalla final en sus calles, veía columnas de jeeps, enfermeros, intérpretes y unidades de ingenieros. No había caos, no había enfrentamientos. Lo que había, en cambio, era una sensación profunda y silenciosa de rendición completa. En los cuarteles del antiguo Estado Mayor Imperial, los oficiales que habían discutido durante meses sobre los cálculos de invasión ahora entregaban documentos, mapas y registros con movimientos mecánicos. Muchos de esos mapas aún tenían anotaciones referentes a los 296 soldados que Japón creía poder enfrentar. Confrontarlos con la cifra real era recordar una era que había costado incontables vidas y que había empujado al país a una estrategia sin salida. Y sin embargo, había un alivio palpable. Una invasión de 2 millones de estadounidenses, multiplicada por semanas de combates en playas, ciudades y colinas, habría dejado a Japón irreconocible. Incluso los estrategas más duros lo admiten en voz baja. La rendición había evitado un desastre mucho más. En las semanas siguientes, las fuerzas estadounidenses desmantelaron bases aéreas, confiscaron armas y organizaron convoys de alimentos. Una nación que meses antes se preparaba para luchar hasta el último hombre ahora recibía harina, arroz y medicinas de aquellos que habían sido sus enemigos. Era una transición dura, pero inevitable.
Pero mientras la vida comenzaba lentamente a reorganizarse, una pregunta persistía en el aire entre muchos japoneses. ¿Qué habría pasado si el país hubiera comprendido antes la magnitud real del enemigo? Una pregunta que flotaba entre ruinas y silencios. En los meses que siguieron a la rendición, Japón inició una transformación que habría sido impensable durante la guerra. Las ciudades destruidas por bombardeos incendiarios se convirtieron en paisajes de ruinas interminables. Sin embargo, entre esos restos, comenzaba a surgir una reconstrucción silenciosa, guiada por políticas que buscaban desmilitarizar, democratizar y devolver estabilidad a un país quebrado física y moralmente. El general Douglas MacArthur, ahora comandante supremo de las potencias aliadas, caminaba entre edificios colapsados y avenidas cubiertas de ceniza. Observaba no solo la devastación de una nación derrotada, sino también la magnitud del conflicto que nunca llegó a su capítulo final, la invasión. Sus oficiales sabían que las fuerzas acumuladas para downfall habían sido las más llamadas reunidas para una operación anfibia. Más de 2 millones de soldados, cientos de miles de vehículos, docenas de hospitales de campaña, miles de barcos. Todo eso había quedado detenido por la rendición, como un coloso que nunca tomó el primer paso. Para los japoneses, ese número, que con el tiempo comenzaría a circular en ciertos informes y análisis, se convirtió en un símbolo trágico. La cifra de 203443 representaba no solo la fuerza militar estadounidense, sino el nivel de aislamiento estratégico en el que Japón se había hundido. Habían subestimado la capacidad industrial, la voluntad política y la determinación de un país que, una vez movilizado, podía producir más avions, buques y hombres de lo que el imperio podía imaginar. Mientras los estadounidenses tomaban control de arsenales, puertos y centros administrativos, los oficiales japoneses eran interrogados sobre sus planes de resistencia. Muchos mostraban mapas marcados con flechas rojas que indicaban dónde se concentrarían los ataques aliados. Había líneas defensivas para Kyushu, fortificaciones improvisadas, túneles excavados en colinas, y anotaciones sobre movilización civil. Pero cuando se les preguntaba que hubieran hecho si realmente hubieran conocido la cifra real de las fuerzas enemigas, la mayoría respondía con un silencio incómodo. Porque el auténtico impacto psicológico no vino solo con las bombas atómicas ni con la entrada soviética. Vino con la comprensión tardía de una superioridad numérica y logística aplastante. Mientras los civiles intentaban sobrevivir entre mercados improvisados, falta de vivienda y escasez prolongada, comenzaba a circular entre ellos otra pregunta dolorosa. ¿Valió la pena ignorar señales tan claras? La respuesta era compleja. El sistema militar japonés estaba construido para evitar admitir debilidad, y cada mala estimación se reforzaba con una mezcla de orgullo, aislamiento internacional y una estructura de mando rígida. La cifra errónea de 296 invasores fue producto de un país que no podía ver más allá de su propio deseo de resistencia. A medida que avanzaban los juicios, las reformas políticas y la repatriación de millones de soldados desde el exterior, Estados Unidos redujo progresivamente sus propias fuerzas. Las unidades destinadas a invadir Japón fueron desmovilizadas, enviadas a casa o redistribuidas a otras zonas. Muchos soldados estadounidenses que habían sido entrenados para una invasión brutal terminaron ocupando oficinas, supervisando almacenes o ayudando en la distribución de alimentos. Algunos, años después, confesarían un pensamiento recurrente. Si hubiéramos tenido que desembarcar, no habríamos salido vivos. La cifra de 2 millones dejó de ser un dato logístico para convertirse en una reflexión histórica, una sombra de lo que pudo haber sido.
Un recordatorio del filo al que el mundo había estado suspendido entre agosto y octubre de 1945. Y mientras Japón se levantaba lentamente de sus ruinas, reconstruyendo carreteras, puentes y escuelas, esa cifra quedaba grabada como el punto final de una guerra que había empujado a la humanidad al borde de lo imposible. Una guerra que, por un margen mínimo, evitó una catástrofe aún mayor. Porque si la invasión hubiese ocurrido, el desenlace habría sido otro. Uno más oscuro, más largo, más sangriento. Un desenlace que los japoneses, por suerte, nunca tuvieron que vivir. En los años posteriores a la guerra, cuando Japón comenzó a resurgir entre escombros y cicatrices, la historia de aquella estimación fallida, 296 contra más de 2 millones, se transformó en una lección silenciosa sobre los límites de la percepción humana en tiempos de conflicto. No fue simplemente un error de inteligencia, ni un fallo técnico, ni una falta de información. Fue ante todo el reflejo de una nación que había dejado de observar el mundo tal como era, y lo miraba exclusivamente desde la lente estrecha de su voluntad de resistencia. La guerra en su brutalidad tiende a ocultar la realidad detrás de narrativas de honor, sacrificio o destino. Pero los números, desnudos y directos, revelan verdades que las palabras no pueden suavizar. 2 millones de soldados movilizados para una invasión no era únicamente una expresión del poder industrial estadounidense. Era la advertencia final de que la guerra ya había superado cualquier límite razonable, y que insiste en continuarla habría significado la destrucción total de Japón. En ese sentido, el desajuste entre la expectativa japonesa y la preparación estadounidense simboliza una fractura más profunda, la distancia entre esperanza y realidad. Mientras el liderazgo japonés imaginaba una defensa heroica y decisiva, el enemigo preparaba una operación tan vasta que habría sobrepasado cualquier esfuerzo humano para detenerla. La diferencia entre ambos mundos fue, al final, demasiado grande para ceros mediante sacrificio o determinación. Y sin embargo, el hecho de que esa invasión nunca ocurriera recuerda algo más, que incluso en las guerras más terribles, hay momentos en los que la historia se detiene al borde de un abismo que parecía inevitable. Japón fue derrotado, sí, pero evitó un final aún más devastador. Estados Unidos ganó la guerra, pero también evitó la pérdida de cientos de miles de sus propios hombres. Y el mundo, en su conjunto, esquivó uno de los capítulos más oscuros que jamás se planearon. Hoy esa cifra monumental, los 2034343 estadounidenses preparados para invadir, permanece como una sombra silenciosa en los libros de historia, no como la descripción de una batalla, sino como el registro de una que nunca ocurrió. Una advertencia sobre la arrogancia, la mala estimación y la devastación que la guerra promete, incluso antes de comenzar. Un recordatorio, finalmente, de lo frágil que es el equilibrio entre destrucción total